I mentioned about this original man. Oke, kita mulai lagi. Jadi tadi pastor menjelaskan kepada kita tentang manusia asli, manusia mula-mula. 여러분이 여기 관한 하나님 말씀 가지고 여러분이 이 하나님의 창조하신 인간 그 모든 인간이 누가 하는 바라지. And there are some relevant or related Bible verses about this. And then with this Bible, with this word of God, you have to understand, you have to correct understanding about the original man. Jadi di sini ada beberapa ayat Alkitab. Jadi melalui beberapa ayat Alkitab ini saudara bisa mengerti manusia mula-mula yang diciptakan Tuhan itu seperti apa. 성경 하나님 말씀. The Bible is the word of God. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. 하나님의 계시. And it is the revelation of God. Alkitab itulah wahyu yang diberikan Tuhan sendiri kepada manusia. 계시라고 하는 하나님이 열어서 우리 보여주셨다. So what is the revelation? The revelation is God opened it and then He showed it to us. Jadi yang namanya wahyu, wahyu itu apa? Wahyu itu sesuatu yang dibukakan Tuhan, lalu Tuhan sendiri menunjukkannya kepada kita. 우리는 창조자이기 때문에 우리가 어떻게 만든지 몰라요. We are not created, so we have no idea how God created everything. Karena kita bukanlah pencipta, sehingga kita tidak memahami Tuhan menciptakan segala sesuatu itu seperti apa. 하나님 우리에게 알 수 있도록 말씀으로 알려주셨다. And in order for us to know about this, God kind of revealed everything to the Word of God. Tetapi supaya kita manusia bisa memahami tentang hal ini, Allah menjelaskannya kepada kita melalui wahyunya Tuhan. 우리 말씀과 계시된 말씀으로 우리가 하나님 이렇게 만들어줬구나. So with this revealed Word of God, we can know that yes, it's true that the mankind is created as image of God. Jadi melalui firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita, kita bisa mengenal bahwa bagaimana Allah menciptakan kita manusia. 왜 하나님 우리를 하나님 이렇게 만드느냐? What is the reason that God created us as the image of God? Bahkan Allah menciptakan dia manusia serupa dan segambar dengannya. Jadi apa alasan Allah menciptakan kita seperti Allah sendiri? 영적 세계를 알 수. In order to know about the spiritual world. Supaya kita bisa mengerti tentang dunia rohani. 영적 축복을. So that we can enjoy spiritual blessings. Bahkan supaya kita bisa menikmati berkat rohani. 하나님을 알 수. So that we can know about God. Supaya kita bisa mengenal Allah. 하나님과 함께. So that we can be with God. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Allah. 하나님과 교제할 수. So that we can communicate with God. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah. 하나님을 예배할 수. So that we can worship God. Supaya kita bisa menyembah Allah. 이래서 하나님의 축복, 초월하고 뭐라고 영원한 이 축복. And that's why so that we can enjoy this kind of transcending on the limit and then eternal blessings. Bahkan supaya kita bisa menikmati berkat yang tidak terlampaui, berkat yang tidak terbatas, berkat yang sangat besar dari Allah. 하나님 이렇게 만도 인간에게 이 세상을 땅에 있는 모든 만물을 전부 다스리고. And God created mankind like this, and then God said to man that you can rule over all the things on this earth. Bahkan Allah menciptakan manusia seperti ini dan Allah berfirman kepada manusia bahwa taklukkanlah bumi. 그러니까 하나님과 인간의 올바른 관계. And that's why you can find the correct relationship between God and man. Oleh sebab itu dari sini kita bisa menemukan hubungan antara Allah dengan manusia itu seperti apa. 이래 우리 요거를 가지고 자 기준을 하고. So like with this, we can make the like standard. I mean, this must become your standard. Jadi dari sinilah hal ini harus bisa menjadi standar batasan bagi kita. 왜냐면 지금 이렇게 인간이 안 살고 있어. Why? Because the issue is the mankind, we don't live our life in this way. Jadi standarnya seperti ini, tapi kita manusia tidak lagi hidup seperti ini. 그렇죠. 지금 우리가 안 산다고 이게 정상이 아니고 원래 인간이 그렇게 하나님을 알고 하는 분이고 세상 전부가 다. Okay, so the thing is that we don't really live our life like this. It is not normal, right? That's why the thing is the original man they created to know God, to enjoy God, and to worship God. Jadi masalahnya lah kita hidup seperti kita hidup saat ini dan hidup saat ini lah hidup yang tidak normal. Kita tidak bisa lagi mengenal Allah, kita tidak bisa lagi berjumpa dengan Allah yang seperti penciptaan tadi. 두 번째 알아야 돼. And if that is so, then there are the second thing. Yeah, there is second thing that you have to know. Nah, jika kita merasa bahwa hidup kita sudah tidak normal seperti itu, maka hal yang kedua ini harus kita tahu. 우리 인간의 하나님과 이 하나님과 관계가 단절되면서 여기서 모든 인간들 And then the relationship between God and man become kind of cut off, like separated, and that's why all the problems started from here. Jadi tadi hubungan antara 왜 우리 사람들이 하나님을 What is the reason that people do not know about God? Jadi karena hubungan antara Allah dengan manusia yang tadinya barbaris ini sudah terpisah.
하나님은 예배하지 않으면서 온갖 우상숭배. People do not really worship God, but they worship all other different kinds of idols. Kenapa manusia tidak bisa lagi mengenal Allah? Kenapa manusia tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah yang lain? 그렇지 않아요? Yes, so. Bukankah benar 아니 demikian? 하나님을 예배하도록 만들어놨는데 하나님 안 섬기고 온갖 우상숭배. God created mankind to worship God, but we don't really worship God now anymore. And then, but at the same time, we worship all other idols. Allah menciptakan manusia supaya manusia bisa menyembah Allah, tapi saat ini kita tidak lagi menyembah Allah, malah kita menyembah berhala-berhala lain. 그렇죠? 막 어디서 알아라 하면서 하나님을 And then they make a statue that they all worship before idols or something, but they never really worship God. They never really believe in this. Mereka yang menciptakan patung, mereka tunduk menyembah patung itu. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka tidak lagi menyembah Yesus. 이걸 물 마셔야지. 일단 너 배워놓고. 그랬어요? For example, this is just water, right? But you just put it in front of you and then you just keep bow down before it and praying for it. Then they think it is normal. Coba lihat, ini cuma sebotol air, tapi kalau botol air ini saudara taruh lalu saudara tunduk menyembah botol itu, apakah itu normal? 아니, 내가 한국에서요, 진돗개를 개 아주 영리한 게, 개를 섬기서 개를 섬기서. Then before I came here, I just found out that in Korea we have really smart dog there, a certain kind of or type of dog, and then there are some people who worship that dog. Sebelum saya datang ke sini di Korea, saya tahu bahwa ternyata ada satu jenis anjing yang sangat pintar. Bahkan anjing itu saking pintarnya orang-orang menyembah anjing itu. 왜 개성이냐 합니까? Do you know the reason why they kind of worship that dog? Tetapi apakah saudara tahu kenapa orang-orang bisa menyembah anjing? 죽은 조상이. Because they said that their dead ancestors are there. That's why. Karena mereka menganggap bahwa 조상님이 개로 되어 왔다. They said that their dead ancestors they have become a dog. That's why they are worshiping it. mereka berkata bahwa keturunan sebelumnya yang sudah mati mereka berreinkarnasi menjadi anjing. 그러니까 뭐 조상님이니까 잘생겼지. Kakek nenek mereka. Jadi kita harus sembah anjing itu. And that's why they consider the dog as their ancestor. That's why they can serve it. They can Oleh sebab worship itu it. mereka menganggap anjing yang pintar itu seperti kakek atau nenek mereka dan mereka menyembah anjing itu. 이래가지고 성경인데 애 보라고. And that's why those people they worship the dog, but their children, the child, he just went crazy. Oleh sebab itu mereka kemudian tunduk dan menyembah anjing itu. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak mereka menjadi gila. 아니 부모가 있었는데 아이서 귀신이요. The thing is that the parents worship the dog, but the evil spirit went into the child. Jadi coba lihat, bapak ibunya menyembah anjing itu, tapi rohnya itu masuk ke anaknya. 그러니까 막 귀신 쫓아내는. And that's why they said that we have to flee away, we have to drive out the demon from this child. Oleh sebab itu mereka berkata bahwa kita harus mengusir setan yang datang kepada anak ini. 애 붙잡으려고 귀신 나갑니까? 그러니까 몽둥이가 뭐 쫓아내는 거야. And that's how they kind of capture the child, and then they say that the evil spirit just drive out from this child. Of course, the evil spirit it just didn't go out from the child. That's why they just tied, they kind of held it to the child, and then they kind of beat him up. Jadi mereka memegang anak kecil itu terus mereka tengking dia, oh roh jahat keluarlah. Tetapi roh jahat itu tidak keluar, kemudian mereka tampar, mereka pukul anak itu. 애가 죽어버렸어. That's how the child died. Akhirnya anak itu mati. 죽으면 뭐냐? 고양이가 머리가 이거. So since the child died, that's why the parents, the other adults, they just try to hide the corpse. Dan karena anaknya sudah mati, orang tuanya mencoba untuk menyembunyikan. 경찰이 찾아내. So they buried it Bahkan in the mereka ground, and then later the police found out. mereka mengubur anak itu di gunung, tapi kemudian polisi menemukan itu. 그래가지고 나 깜빡이야. Those adults, those people, they all put into the prison. Orang bapak ibunya kemudian kerabat-kerabat yang Iya, mengubur iya. itu semuanya dimasukkan ke 하나님을 안 섬기고 꼭 애를. It's really strange because we are supposed to worship God, but they don't just worship God, but they serve something else. Bukankah ini sangat aneh? Kita manusia seharusnya menyembah Tuhan, tapi kita tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah berhala lain. 여러분 식당 같은 데 가보면 식당에 가보면 뭐 이렇게 만들어놓고 거기다 뭐 맨날 바깥으로 제사 지내. So for example, if you go to a restaurant or something, then you can see this kind of small worshiping something, and then the restaurant owners or something, or the people who run the restaurant, they always kind of bow down before they pray for it. They also prepare some meal for it. Jadi coba pergi ke restoran, di sana pasti seperti ada patung, kemudian dupa, dan pemilik restoran itu sujud menyembah patung itu, bahkan mereka taruh makanan di sana. 왜 그래? Why? Kenapa?
왜 하나님을 만난 인간이 하나님을 안 섬기고 왜 이상한 They're not supposed to like worship God. I mean, that's how God created mankind. But what's the reason that they don't really serve God and they don't really worship God, but they worship something else? Jadi kita harusnya menyembah Tuhan, kita sebagai ciptanya harusnya menyembah Dia. Tapi kenapa sekarang kita tidak lagi menyembah Tuhan tapi menyembah yang lain? 그래서 여러분 지금 알아야 되겠어요. 두 번째 알아야 될 게 뭐냐? 왜 인간이 하나님을 알지 못하고 저렇게 우상 숭배하고 응? 저렇게 사람들이 하나님 없다고 살아가고 그래가지고 인간들이 고생하고 And that's why there's something that you have to know. Second, what is the reason that people do not really worship God? And then why is the reason that we have a lot of problems and then we have suffering? Oleh sebab itu ada sesuatu yang harus saudara pahami. Kenapa kita tidak lagi menyembah Tuhan? Kenapa kita mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak kemalangan? 하나님을 떠난 죄. Why? Because of the sin. To be separated from God. In other words, the sin, which mankind leaving God. Jadi karena dosa yang memisahkan manusia dari Tuhan, dan karena dosa inilah manusia pergi meninggalkan Tuhan. 하나님 떠난 죄. Sin. 그래. So this is the second thing you have to know about this. The sin to be separated from God or to leave God. Jadi ini yang nomor dia harus kita tahu. Dosa karena meninggalkan, Ibu. memisahkan diri dari Tuhan. 우리 인간의 근본이죠. So 그래서 we call this as the fundamental problem of man. Jadi kita menyebutnya ini sebagai masalah fundamental manusia. 여러분이 이거 모르면 절대 인간을 풀수 없어요. You have to know about this first. If you don't know about this, then there is no way for you to solve the mankind's problem. Jadi saudara harus bisa melihat hal ini terlebih dahulu. Ketika saudara tidak bisa melihat hal ini, maka saudara tidak bisa menyelesaikan masalah manusia yang ada. 그게 창세기 3장. And that is written in Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Jadi ini tertulis di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. 자, 창세기 3장이 뭡니까? What is Genesis chapter 3? Kejadian pasal 3 ini apa? 한번 펴보세요. Let's look at this together. Mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. 창세기 3장. Genesis 3, 1 to 6. You have to know about it. Dan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini sangat penting, saudara harus tahu. 자, 1절부터 6절까지 가자. From verse 1 to 6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama. Ada. Sudah dapat semuanya? 이거 봐요. Ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, mari kita baca Ewan, sama-sama. 여호와, Adapun dia ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah berfirman, semua pohon dalam ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu perempuan itu kepada ularnya, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu baik, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekarang ini kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi kepada dia. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun mengamakannya. 하나님이 God said that you must not eat the fruit from the knowledge of good and evil. Allah berfirman bahwa jangan coba-coba makan buah pengetahuan yang baik dan 먹으면 jahat. 안 되죠. When you eat of it, you will surely die. Ketika kamu makan, kamu mati. 창세기 10절. Genesis 2:17. Kejadian 2 ayat 17. 야, 이거 아까 설명했어. And I explained to you about this before. Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara kan. 하나님 묻지 말아버리고 과일 하나님 혼자 맛있게 먹으라고 그거 먹게. And what do you think about this? Do you think the reason that God said to mankind not to eat the fruit, is it because God just wants to have this delicious food alone? Coba pikirkan, kenapa Tuhan larang manusia supaya jangan manusia makan buah itu? Apakah buah itu terlalu enak sehingga hanya Tuhan yang mau makan buah itu, manusia jangan? 이거 아니야. Of course not. Itu saja tidak. 하나님과 인간의 올바른 관계다. And it shows about the perfect relationship between God and man. Tapi pohon itu menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia. 그 관계에 따라서 인간은 하나님을 섬기고 의존하고 순종해. And
according to that relationship, we must serve God, depend on God, and then worship God. Dan dengan hubungan seperti itu kita manusia harus taat, setia dan melayani Allah. 그러면 하나님께서 의지하고 순종한다면 인간의 순종은 하나님 하지 말라 안 해야 돼요. And if you really like serve God, obey God, and then depend on God, then once God said to mankind that not to eat this, then we have to follow it, right? Jadi karena kita harus taat, setia dan melayani Allah. Ketika Allah berfirman jangan makan, maka kita harus tidak boleh makan. 그렇죠. 인간은 하나님이 아니고 It is so because man, we are not God. Karena kita manusia bukanlah Allah, bukanlah 인간은 Tuhan. 피조물. We are creature of Kita God. adalah ciptaan Tuhan. 인간은 통치자이고 대리 통치자. And we are not the ruler, but we Kita are bukanlah considered. penguasa, tapi kitalah wakil penguasa. 인간은 주인이 아니고 종이요. We are not the master or the owner, but we are the servant. Kita bukanlah Tuhan, tapi kitalah hamba. 당연히 인간은 하나님을 섬기고 의지하고 순종해요. If that is so, then naturally and rightfully we must serve God, obey God, and depend on Jika God. seperti itu maka kita harusnya patuh taat dan melayani Allah. 그렇죠. 이게 힘은 죽는다. And once this relationship is broken down, then we will die. Tetapi ketika hubungan itu rusak maka kita mati. 그렇죠. 거기에 앞서 하나님과 인간이 올바른 관계로 오면 And then I explained to you before that that is about the perfect relationship between God and man. Saya tadi sudah menjelaskan kan ini tentang hubungan antara Allah dengan manusia. 그래도 보세요. 오늘 뱀이요. Whatever it is, like from this chapter 3, you can find the serpent there. Tetapi lihat di Kejadian pasal 3 kita bisa lihat ada ular di sana. 이 뱀이 뭐예요? What is this serpent? Ular ini apa? 코브라? Do you think of Apakah ular yang sana itu kobra? 뭐예요? What is it? Ular seperti apa itu? 저 제일 위험한, 제일 무서운 뱀 뭐예요? And what kind of like snake do you have here? Jadi- What is the like biggest and then like scary? Jadi ular seperti apa di sini di Malaysia yang orang paling takut? Kobra. 캄보디아, 코브라? And if you go to the Cambodia, you can find a statue of cobra everywhere. Kalau kita pergi ke Kamboja, di sana ada patung kobra, sangat di mana-mana ada patung kobra. 코브라 조각이 막 집집마다 집에 막 이게 Yeah, like every house they have this some statue or Di setiap rumah ada patung or kobra, cobra. patung atau mungkin kobra yang dikeringkan, 코브라 막 이거 kobra diawetkan. 여관 호텔 가면 막 코브라 뭐 하늘 놓고 Yeah, if you go to like hotel or something, then you can find a like, really big statue like cobra king, and it has really big and long tail, and then they just like decorate everywhere with this kind of like Kalau snake shape. kita pergi ke hotel, ada patung kobra yang paling besar, bahkan ada meja yang ujungnya itu bentuknya kobra. Jadi dekorasi kobra itu di mana-mana, dekorasi ular itu di mana-mana. 왜 뱀벌을 좋아해? Why is it with the people so like and love? Tapi the shape kenapa of orang-orang di sana paling suka dengan ular? 또 어떤 용, 용. And then you can also see the kind of like statue or the kind of form of dragon. Bahkan lebih parah lagi, bukan cuma kobra, tapi ada juga naga. 말레이시아는 막용안 좋아한다. 용, What about Malaysia? 뱀. Lalu di Malaysia Little, seperti little apa? like dragon. Orang suka naga. 아예 막그 뱀이도 드라곤이래, 드라곤이. Yeah, there is like air, Dragon, airline, which is called Dragon Air. Jadi ada sebuah pesawat namanya Dragon Air. 가능하면 드라곤이. If it's possible, try to like not to take the Dragon Air. Kalau bisa jangan naik Dragon Air. 그 뱀기를 위험해. Why? Because the flight is dangerous. Karena pesawat itu sangat berbahaya. 도대체 성경에 오늘 뱀이는 뱀. And today you can find the serpent from the scripture. Jadi di sini ayat Kejadian 3 ini kita bisa menemukan ular, kata ular. 뱀이 막 하와를 따주. And the serpent, the snake, it lures Eve. Jadi ular ini yang menipu Hawa. 아, 무슨 뱀이 사람을 줘? What kind of serpent can really deceive or lure people? Tapi ular seperti apa yang sampai bisa menipu manusia? 여러분, 그 뱀이 뭐겠어요? And what do you think? What is that snake? The Jadi serpent. coba pikirkan ular apa itu yang bisa 자, menipu manusia? 요한계시록 12장. Revelation chapter 12. Tapi mari kita lihat di Wahyu pasal 12. 요한계시록 12장. Wahyu pasal 12 자, 12장 9절 같이. Verse 9, let's read together. ayat 9. Mari kita baca sama-sama Wahyu 12 ayat 9. 자, 큰
여기 Dan akan menjadi si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. 큰 놈이 나오고 예병이 나오고. And you can see the great dragon and the ancient serpent. Di sini kita bisa menemukan naga besar, ular tua. 마귀, 사단, 마귀 곧 천하를 And it says that the devil or Satan who leads the whole world astray. Di sini dikatakan bahwa yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. 예병이 뭐예요? 예병. Then what is the ancient serpent? Jadi ular tua ini apa? 바로 창세기 3장에 So that serpent is the same serpent from the Genesis 3. Ular ini yang ada di Kejadian pasal 3 tadi. 사단. So it is Satan. Itu adalah setan 다른 말로 마귀. So in other words, it is devil. atau iblis. 그 쫄개들이 귀신. And his followers, Dan they are. pengikut-pengikutnya adalah roh-roh jahat. 그래서 You understand? Bisa dimengerti. 이 존재를 알아야 돼. So you have to know about this being. Jadi kita harus mengenal makhluk ini. 그래 이 존재를 모르면 절대 말이야 문제 해결. And if you don't know about this being, then there is no way for you to solve the problems in Malaysia. Jika saudara tidak bisa mengenal makhluk apa ini, maka saudara tidak bisa menyelamatkan Malaysia. 내가 이런 보험도 풀면 자세히 했지만 이 사단의 정체를 And I will explain to you about this later in detail when I tell you about the gospel chart. But anyway, you really have to know about the identity of Satan for sure. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi di materi yang kedua, tapi paling tidak saudara harus tahu identitas setan itu seperti apa. 타락한 천사. So what is Satan? Satan is about the fallen angel. Setan itu apa? Setan adalah malaikat yang terusir dari surga. 이게 사단이 마귀 It has become Satan or devil. Jadi malaikat tadi akhirnya menjadi setan, menjadi iblis. 이게 이미 창세기 3장 이 사건이 그때 이미 존재하고 And then this Satan actually he existed. He has been existed since or before Genesis chapter 3. Sebenarnya setan ini sudah ada sebelum dicatat dalam kejadian pasal 3. 하와를 유혹한 하와를 So he deceived Eve. 그렇죠. Dan karena setan ini sudah ada, makanya dia bisa menipu Hawa. 뭐라고 유혹합니까? What did he say? Apa yang dikatakan oleh setan ini? 안 먹어라. He said you can eat this fruit. Setan bilang kamu bisa makan, 죽는 게 아니다. You will not die. makan saja kamu tidak akan mati. 그러니까 그거 보면 하나가 돼. Once you eat of this, then you can become like God. Tapi kalau kamu makan kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi Allah.善과 악을 분별하는 하나가 될 수 있다. And you'll become like God, knowing good and evil. Kamu bisa menjadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. 그래서 하나님 못 먹게 한 거야. And that's why God told you to not eat this Oleh fruit. sebab itu Allah larang kamu jangan makan buah ini. 너도 그거 먹으면 하나님 될 수 있어. That's why if you eat of this, then you can also become like God. Jadi kalau kamu makan buah ini kamu bisa menjadi seperti Allah. 이렇게 이거. And that's why he deceived. Makanya seperti itulah dia menipu Hawa. 사단 아니. And yeah, just have a look at the work of Satan. Jadi kita dari sini bisa lihat apa yang dilakukan oleh setan. 무슨 과일이 그거 보면 하나님 되고 안 보면 하나님 안 되는 게 있어. And what kind of fruit is it? Like if you eat the fruit, you can really become like God, and if you don't eat it, then you can not become like God. Apakah coba pikirkan buah seperti apa? Apakah buah itu obat supaya ketika kita makan kita jadi Tuhan? Dan kalau kita tidak makan kita tidak menjadi Tuhan. 마귀는요. 뭐랍니까? 이거 먹고 네가 소중한 하나가 될 수 있다. 그걸 먹어라. What does Satan say? He says that if you eat this fruit, then you can become like God, knowing good and evil. So just eat it. Jadi lihat yang setan katakan. Kalau kamu makan kamu bisa menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi makan saja. 이 사단이 노린 게 뭐예요? And what is the thing that Satan really wants? Tapi lihat apa yang benar-benar setan inginkan. 그 사단이라고 뭔지 아세요? You know the meaning of Satan? Apakah saudara tahu setan ini apa? 대적자. It is about the one who is against Setan artinya adalah Ajab, dia yang melawan Tuhan. rebellion. Pengkhianatan. 마귀가 뭔지 알아요? Then what is the meaning of devil? Lalu iblis artinya apa? 이간자. It is the one who separates. Ini adalah yang memisahkan. 요 사단이요. 아담하를 So this Satan, he deceived Adam and Eve. Jadi setan ini dia menipu Adam dan Hawa. 하나님이 먹으면 반드시 죽는다고. And God surely said that if you eat this fruit, then you will surely die. Padahal Allah sudah jelas berfirman bahwa kalau kamu makan kamu mati. 마귀는 말해 죽는 게 아니고 네가 선거한 하나가 될 수 있는 So 거야. what did Satan say? He said that you will not die, but once you eat this fruit, Tetapi then you apa yang become like dikatakan God, oleh knowing good and setan? evil. Setan 그래서 berkata, 못 먹게
Setan berkata, kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan, kamu bisa jadi Tuhan. And that's why God told you to not eat this fruit. Dan setan bilang, makanya Tuhan larang kamu supaya jangan makan. 너도 하나님 될 수 있다. You can also become like God. Padahal kamu bisa jadi Tuhan. 뭘 하나님을 섬기는 의지하고 순종하냐? Then why do you really have to start God obey God and depend on Jadi God? kenapa kamu harus taat, harus setia Tiga hari dia- Tuhan? You can become like Padahal God. kamu sendiri bisa menjadi Tuhan. 네가 스스로 하나님과 되는 건지 뭐든 하나님 섬기면서 의지하고. Then you yourself can become like God. But what's the reason for you to really start God, obey God, and depend on God? Jadi kamu sendiri bisa menjadi Tuhan. Kenapa kamu harus melayani Tuhan itu? 그걸 따고. And that's how Satan deceives Jadi men. seperti itulah setan menipu manusia. 가만 하와가 들고, 우리도 하나님 되셨구나. You know, when Eve listened to this word of Satan, and then she said that, oh, yeah, maybe it's true. We can also become like God. Ketika Hawa mendengar perkataan setan itu, Hawa kaget. Hawa bilang, oh iya mungkin. 하나님 자기가 이제 하나님 말하고 뭐 보겠구나. Oh, maybe this God just wants to become God alone. That's why he can block us not to eat this Oh fruit. mungkin Tuhan itu cuma mau jadi dia satu-satunya Tuhan, makanya Tuhan melarang kamu supaya jangan makan. 이렇게 딱 이거 대표요. 그 다음 선악과 막 보암지와 범죄와 지혜롭게 참선해. And like, she was deceived by the word of Satan like this. That's why after that, when she looked at the tree and she thought that, oh, it looks really good for food and good to the eye and then like good for gaining some wisdom. Jadi karena Hawa ini tertipu dengan perkataan setan itu, kalau dia lihat buah itu dia bilang, oh kelihatannya enak, yang menarik hati. 그러니까 막 얼마나 얼른 따지고. That's why quickly like Eve had the fruit. Makanya akhirnya Hawa petik buah itu lalu makan. 생각해보세요. 보암지가 하고 먹음지가 지혜롭게 참선해. 얼마나 맛있겠냐. And think about this. Like it says that the fruit, it looks really like good for food and pleasing to the eye and desirable for gaining wisdom. That's why. Can you imagine how delicious she really had the fruit? Jadi lihatlah yang tertulis ini, dikatakan bahwa buah itu menarik hati, kelihatannya enak untuk dimakan. Jadi kelihatannya paling enak buah itu untuk dimakan. 이래 남편도 같이. And then she had that fruit with her husband together. Bahkan Hawa makan buah itu bersama-sama dengan suaminya Adam. 자, 이 사건이 당신입니다. So this incident, this event, is written in Genesis. Dan peristiwa ini dicatat di 어디 튀긴 무슨 말이냐? 1 sampai 6. So what is the meaning of this? Maksud dari ini apa? 이것은 과일 먹으면 하나님 됩니까? 그건 과일이 그런 거 알려주세요. Do you really think you can become like God by having the fruit? What kind of fruit is it? Apakah saudara pikir saudara bisa menjadi Tuhan dengan makan buah itu? Buah seperti apa itu? 그래서 호세아 6장. So if you look at Hosea chapter 6 verse 7. Tapi kalau kita lihat di Hosea 6 ayat 7, coba kita lihat. 여기 보면요. 아담처럼 언약을 어기고 And if you look at this, it's not like Adam, they broke down the covenant. Hosea 6 ayat 7 berkata bahwa seperti Adam merusak perjanjian. 아담처럼 언약을 그러면 아담이 언약 어겼단 말이야. It says that like Adam, they broke down the covenant. What does that mean? Because that Adam, he broke down the covenant, right? Sini dikatakan bahwa seperti Adam merusak perjanjian. Jadi Adam itu telah merusak 하나님을 perjanjian. 반역해. And then they were unfaithful to God. Dan seperti Adam merusak perjanjian dan melawan Tuhan. 바로 창세기 3장 사건 과일 먹기 아니고 언약을 어기고 하나님을 반역해. That's the incident of Genesis 3. It's not about like having the fruit, but actually it's about like breaking down the covenant, and then it is about being against God. Jadi peristiwa di kejadian 3 ini bukan sekedar makan buah, tapi peristiwanya adalah di mana manusia merusak perjanjian antara manusia dengan Allah. 무슨 언약입니까? What kind of covenant is it? Dan perjanjian seperti apa itu? 창세기 10절 언약. And it is the covenant from Genesis 2:17. Ya perjanjian di kejadian 2 ayat 17. 이게 뭐예요? 하나님과 인간의 올바른 관계. So what is it about? It is about the perfect relationship between God and Dan man. perjanjian seperti apa ini? Perjanjian ini adalah hubungan antara Allah dengan manusia. 이 언약을 했단 말은 이 관계를 깨뜨린다. So what is the meaning of like breaking down the covenant? It means that the human being they broke down the covenant, the relationship between Jadi God and man. arti dari merusak perjanjian adalah manusia telah merusak hubungan ini. 인간은 하나님 올바른 인간은 하나님을 섬기고 의지하고 순종해야 되는데 언약을 어기고 반했단 말은 뭐요? 인간은 하나님 섬기고 의지하지 않겠다는 거죠. So like according to the perfect relationship between God and man, like we are supposed to serve God, worship God, and depend on God. But what is the meaning of breaking the covenant? It means that the mankind they didn't even want to serve God or depend on God and then worship God anymore. Jadi perjanjian hubungan antara Allah dengan manusia adalah manusia harus taat, setia dan melayani Allah kan. Tetapi merusak perjanjian ini artinya manusia tidak lagi ingin taat, tidak lagi ingin setia, tidak lagi ingin melayani Allah. 감히 피조물이 창조주 하나님 되겠다는 게 창조가 되겠다는 거 반역이다. 반역. So the creature they wanted to like, become like God. What does that mean? It means that they have rebelled against God. Jadi coba bayangkan ketika ciptaan ini ingin menjadi seperti pencipta, seperti Allah, itu artinya ciptaan ini melawan Allah, melawan pencipta. 여러분이 이 사건을 잘 이해해요. And you have to understand about this incident correctly. Saudara harus bisa mengerti tentang peristiwa apa yang terjadi. 여기는 사단이지. And
And then the Satan was involved in this incident. Setan adalah penyebab dari peristiwa ini. 마귀가 인간을 유혹해서 언약을 끊는 거예요. Devil deceived to make mankind so that we can break down, so that we would break down the covenant. Iblis menipu manusia supaya kita merusak perjanjian ini. 자, 우리 인간이 마귀를 받고 하나님의 언약을 어겼으니까 뭡니까? 언약을 어긴 게 뭐죠? 하나님의 언약을 불순종시키지 않습니까? So like we listen to the word of Satan and then we break down the covenant. So what that means is that we disobey to the word of God. Jadi kita mendengar perkataan setan, kita tidak lagi mendengar firman Tuhan. Apa artinya itu? Kita tidak taat lagi kepada firman Tuhan. 하나님을 의지하고 순종해야 되는데 의지하지 않으려고 그렇죠? 하나님을 순종하지 않는 거예요. So we must obey God, depend on God, but we don't really by breaking down the covenant, we don't really depend on God anymore, right? Jadi kita harusnya taat, kita harusnya setia, tapi dengan merusak perjanjian ini kita tidak lagi taat kepada Tuhan. 이걸 보고 죄라. What's this? This is sin. Apa ini? Ini adalah dosa. 이걸 보고 불의라. And we call this as unrighteousness. Dan dosa ini kita sebut dengan 여러분이 이 죄라. 그래서 이거죠. 자, 언약이 어겨지고 하나님을 반영했으니까 이 죄가 어디 이래가지고 결과적으로 창세기 시대 언약이 깨졌으니까 결과는 어디 그럼 죽는다 했잖아요. So as God said, once you break down the covenant, then what's going to happen? As God said, you will die, right? jadi inilah tidak taat atau tidak patuh. Ini juga adalah dosa atau yang tidak benar. 죽음이 뭐예요? And then as God said, if you break down the covenant, you will die, right? Then what is the death? Jadi Allah berfirman, ketika kamu merusak perjanjian ini kamu mati. Lalu mati itu apa? Kematian seperti apa? 아 죽어야 될 거예요. 살아있잖아 아담하고. And then the thing is that after they had that fruit, they are supposed to die, but they were still alive. They didn't eat, right? Jadi Adam dan Hawa ketika mereka merusak perjanjian ini, ketika mereka makan buah itu, harusnya kan mereka mati. Tapi apa yang terjadi? 아니 Mereka 뭐 masih hidup. 죽는다고 하는데 살아요. God said that once you eat this fruit, then you'll surely die, but they were alive. Padahal Allah sudah berfirman, ketika kamu makan, kamu mati. Tapi ketika mereka makan, mereka masih hidup. 자, 보세요. 더 이상 하나님과의 관계가 갈 수 없도록 하나님의 단절. Look at this. What does that mean? It means that 그죠? the relationship between God and 이 man 영적 세계. is broken down. You cannot go to God anymore. Jadi kemudian dimaksudkan di sini adalah hubungan antara Allah dengan manusia yang tadi seperti ini telah dirusak sehingga kita telah terpisah dari Allah. It is separation from God. Ini adalah keterpisahan dari Allah. 그 말은 더 이상 인간은 하나님께 갈 수 없고 영적 세계 하나님의 축복을 갈 수 없을 수 있다. What does that mean? It means that mankind, we cannot go to God anymore, and then we cannot enjoy all the spiritual blessing from God, and then we cannot receive the spiritual blessing from God. Terpisah dari Allah ini maksudnya apa? Kita manusia telah terpisah, kita tidak bisa lagi datang kepada Allah, kita tidak bisa lagi menerima berkat yang Allah berikan. 그러면 별 수 없이 이제는 인간이 유한한 내장 결핍에 살다가 죽은 건 이미 예정됐잖아요. 죽을 수밖에. And if that is so, then we have no choice but to live with this kind of limited and then inherent resource, and then when the time comes by, then since we are supposed to die, then when the time comes, then we just die. Jadi kita harusnya bisa menerima berkat dari Allah, dan kita tidak bisa lagi menerima berkat ini, malah kita hidup dengan berkat dengan sumbernya yang tersisa di sini, dan ketika berkat ini harus kita angkat. 그렇죠. 하나님과 단절되니까 자동적으로 영적 축복 못 누리고 갈 수 없고 그다음에 육신의 죽음, 또 죽음의 영혼의 시대 지옥까지 가는 이걸 피할 수 없어요. Since we are separated from God, that's why we cannot enjoy the blessing from God, and then we also have our flesh. That's why we have no choice but to go to the hell later. We cannot escape from this. Jadi karena kita tidak bisa lagi menikmati berkat Allah, sehingga kita hanya bisa menikmati berkat yang sisa sedikit ini, sehingga kita pun karena memiliki tubuh fisik, akhirnya kita akan tua. 이 세 가지 상태가 모든 아담에서 증가돼요. Dan kita pergi ke neraka, kita tidak bisa keluar dari hal ini. And these three stages just pass down to all the next generation of in Romans 5 verse 12. Dan kondisi ini diturunkan kepada semua generasi di Roma 5 ayat 12. 자, 이렇게 배우세요. 로마서 5장 Baca sama-sama Roma 5 ayat 12. Romans 5:12. 이 문제들 모르면 안 돼요. You have to know about this kind of verses. Saudara harus tahu ayat Alkitab ini, Roma 5 ayat 12 ini ayat yang sangat penting. 로마서 5장 12절 같이
Let's read it together. Mari kita baca bersama-sama Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 한 사람이 죄를 보면서 사망이 들어왔다. So it says that therefore just as sin entered the world through one man and that through sin. Di sini dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. 한 사람 누구요? So who is this one man? Jadi yang dikatakan satu orang, oleh satu orang di sini siapa? Siapa? 아다. Ada. 그럼 그게 뭐래? 이와 같이 모든 사람이 죄를 지어서 사망이 모든 사람이 있는 거야. And there also the saying next is that and in this way death came to all men because of sin. Dan apa yang dikatakan lagi? Oleh dosa itu juga maut. Dan maut itu telah menjalar kepada semua orang. 자, 아담이 죄를 보면서 사망이 세상 속에 죄가 세상 아담이 때문에 죄가 세상 들어오고 죄 때문에 사망이 세상 들어왔다. So that what does it mean? It means that the Adam he committed sin and because of this it means that he committed sin and because of this sin death came into this world. Jadi lihat di sini, Adam telah berbuat dosa. Jadi oleh karena dosa inilah karena Adamlah dosa datang kepada semua orang dan karena dosa datang kepada semua orang maut pun datang kepada semua orang. 이게 모든 사람이 죄를 범하고 모든 사망이 있는 거야. And that's why it says that for all have sinned and that they all go through the Lord God. Oleh sebab itu di sini katakan semua orang telah berbuat dosa. 이걸 보고 뭐라 해요? And what do we call this? Maka kita sebut ini apa? 원죄. This is original sin. 원죄. Ini adalah This is about inheritance of original sin. Ini adalah warisan dari dosa mula-mula. 원죄. This is about the inheritance of original Ini sin. adalah warisan dosa mula-mula. 모든 사람은 아담이 범한 이 죄의 상태로 그대로. To all people, to all people, the state of the Adam which committed sin, the state of Adam is passed Jadi, down to all people. Adam, dosa yang telah dibuat oleh Adam ini diwariskan kepada semua orang. 그리고 원죄. So we call this as original sin. Hingga kita menyebut ini dosa 원죄는 mula-mula. 아담이 지은 죄가 결과가 모든 아담의 죄다. So what is original sin? The result of original sin is this. The sin which is committed by Adam just passes down to all the generations. Jadi dosa mula-mula itu apa? Dosa mula-mula adalah dosa yang dilakukan oleh Adam, tetapi dosa ini diwariskan kepada semua generasi. 아담이 지은 죄성과 그 죄의 책임이 결과가 모든 사람 죄가 됩니다. Does that mean it means that the sinful nature of Adam and the result of the sin just passes down to all the next generation? Artinya adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam itu telah diwariskan kepada semua manusia, semua 그리고 generasi. 문제. And that's what we call as original sin. Sebab itu kita menyebutnya dosa mula-mula. 자, 그 원죄는 세 가지. There are three Jadi ada types of original sin. 3 jenis dosa. 요한복음 8장 4. John 8:44. Yohanes 8 ayat 44. 너희 아비가. Your father is the devil. Bapamu adalah iblis. 자, 보세요. 모든 사람은 태어날 때 너희 아비가. And just think about this. Like all people when they are born, then from the moment their father is the devil. Jadi lihat ini Yohanes 8 ayat 44. Ketika manusia terlahir, bapa mereka adalah iblis. 자, 두 번째. Number 2, Yang nomor 2, 로마서 3장 23절. Romans 3:23 Roma 3 ayat 23. 모든 사람이 죄를 범해서 says that for all have sinned. Dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. 아, 그래서 모든 사람이 사람이라고 사람은 모든 사람. You understand? It says that for all have sinned. It means that like all the people, every people. Bisa saudara mengerti, semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang berbuat dosa. 그 하나의 영광을 이룰 수 없다. After they are all fall short of the glory of God. Oleh sebab itu, semua orang juga telah kehilangan kemuliaan Allah. 의식이야. 로마서 3장 10절에 의인은 없나니 하나도. And verse 10 it says what? It says that there is no righteous not even one. Bahkan Roma 3 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. 자, 세 번째. Number 3, Dan yang nomor 3, 에베소 2장 때 너희의 허물과 죄로 죽었다. Ephesians chapter 2 verse 1 it says that as for you were dead in your transgressions and in your sin.
Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. 그분과 죄로 죽었던 너희를 살수. Efesus It 2 says ayat that as for you, you were dead in your transgressions and your sin. 1. Jadi Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. 언제 죽었다고 살아났냐? And when did we die and then resurrect? Tetapi kapan kita mati dan kita bangkit? 이미 인간은 죽었다가 살아난다고 구원받다가 죽었다 살아나는 게 뭐거든요? Then the salvation about this, like mankind dies and then resurrect again. Jadi namanya keselamatan itu ketika manusia mati lalu bangkit. Tapi kapan kita mati dan bangkit? 이게 뭔 말이냐? What does that mean? Maksudnya apa? 이사야 59장이죠. Isaiah chapter 59 verse 2. Yesaya 59 ayat 2. 너희 죄가 너희와 하나님 사이를 It says that your sin separates you from God. Yesaya 59 ayat 2. Dosamu memisahkan kamu, dosa manusia memisahkan manusia dari Tuhan. 하나님과 안 돼. Does that mean it means 이 that 상처. so it is about the state of being separated from God. Jadi semua ini adalah tentang status di mana kita yang telah terpisah dari Allah. 그거는 이미 죽은 거 같아. And that is same, the being separated from God, it is same as being died. Dan terpisah dari Allah itu sama saja dengan mati. 그렇지 않아? 나무가 땅에 딱 뽑힌 순간 이미 죽음이 예정돼. Isn't it so? Because from the moment that the tree is uprooted from the ground, the death is predestined for the tree, right? Sama saja dengan kisah pohon tadi. Ketika pohon ini dicabut dari dalam tanah, maka nasib yang pohon akan alami adalah kematian. 그거 안 죽어. But the tree doesn't die Tapi immediately. pada saat itu pohon tidak langsung mati. 왜? 나무 속에 수분이 안 뿌려. Why? Because inside the tree there is like water and nutrients. there. Karena pada saat pohon dicabut, di dalam pohon itu masih tersimpan Kena mineral kecian. dan air. All these things is limited. Tetapi mineral dan air yang ada di 그게 sana 결핍이기 terbatas. 때문에 시간이 지나면 포화돼. So that when the time really goes by, that it'll surely face deficiency. Ketika waktu berlalu, pohon itu pun akan habis air dan mineralnya. 반드시 말해 죽이지. And then it is bound to wither and then die. Dan kemudian pohon itu akan layu, akhirnya akan mati. 그걸 보고 이미 죽었다. So we call this as you died already. Itu sama saja dengan sudah mati. 세 가지 상태를 보고 그렇게 So we call this three states as the state of original sin. Dan kita menyebut tiga status ini adalah status dosa mula-mula. 모든 아담은 Status. 세 가지 상태로 태어났다. So all descendants of Adam, they are born Jadi having semua these three states. Keturunan Adam terlahir dengan status ini. 왜? Memiliki dosa mula-mula. Why? Kenapa? 먼저가 증가된 거야. Because the original sin is inherited to them. That's Karena why. dosa ini diwariskan turun-temurun. 물어봅시다. Then let me ask a question. Jadi saya akan bertanya, 가난하게 태어났다. And let's say that a baby is just born. bayangkan ada seorang bayi yang baru lahir. 가난 죄 있어. Bayi yang baru lahir. Do you think he has a sin or not? Menurut saudara, bayi itu berdosa atau tidak? 죄 있어. He has or not? Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? 태어나다가 죽었다. And then as soon as he was born, he died. Lalu ketika dia baru lahir langsung dia mati. 죄 있어. You think he has sin or not? Saudara pikir dia berdosa atau tidak? 죄 없다. And please raise your hand if you think he Siapa? doesn't have any sin. Jadi kalau saudara pikir bayi yang baru lahir tadi langsung mati, kalau Siapa? dia berdosa angkat tangan. 난 죄 없다. Berdosa atau tidak? Does he have a sin or not? Berdosa atau tidak? Kalau berdosa angkat tangan. 죄 없다. He doesn't have sin. He doesn't have sin. 아니 이 사람 여기가 지금 he doesn't have sin. Like this. 죄 없다 생각. If you think he 아, doesn't 태어나다가 have 죽어. Jadi 엄마 kalau 나오다 죽어. kalau ada yang pikir bayi itu tidak berdosa yang angkat tangan. 죄 없다. Tidak berdosa, he tidak doesn't have berdosa. sin. He doesn't have sin. 죄 없다. Ya, bayi tidak berdosa. 또. 죄 있다. And 죄 he 있다. has sin. Lalu sekarang bayi itu berdosa. Kalau berdosa angkat tangan. Berdosa atau tidak? Berdosa angkat tangan. 손안 든 사람은 뭐 이거 저것도 아니고. And what about those who didn't really raise their hand? Lalu siapa yang mana yang tidak angkat tangan? tengah-tengah. 그래도 양호하네. Bingung. 내가 아프리카 가니까요. 일찍 죄 없다. And I went to Africa before, and then like all the people who just gathered there, they all 근데 왜 said, 죄를 지냐고 of 나오죠. course, the newborn baby has no sin at all. Saya dulu pergi ke Afrika dan ketika saya mengatakan pertanyaan ini, semuanya menjawab bahwa tentu saja bayi yang baru lahir tidak berdosa. 그게 아프리카 스타일. And that is African style.
itu gaya Afrika seperti itu. 아프리카 신학. And that's what Africa Secondary School teach Sekolah about. teologi di Afrika ajarkan seperti itu. Bayi baru lahir tidak berdosa. 말레이시아는 그렇게 신학을 제대로 했는가? Well, maybe like College of Secondary School teach theology. College of Secondary School teach theology to students. Much better than Africa. Tapi mungkin sekolah teologi di sini mengajarkan yang lebih baik dari yang di Afrika. 그러면 간단하게 태어나 죽으면 천국 가요, 지옥 가요? Instead of newborn baby, the baby is just born and then Jadi coba bayangkan, bayi baru lahir langsung mati, bayi baru lahir langsung dia mati. And do you think the baby goes to heaven or hell? Lalu bayi itu masuk neraka atau surga? 천국. If you think he goes to the heaven, then please raise Kalau masuk surga angkat tangan, surga angkat tangan. Bayi baru lahir langsung mati, pergi kemana? Surga atau neraka? Kalau surga angkat tangan. heaven. Surga, surga. 여기 지옥 가. Hell. Lalu neraka? 나머지 What about the rest? Lalu yang lain bagaimana? 모르겠다. 연어. 연어 간다. Okay, let's say there's like a middle, 천국 right? 그 지옥. Between is it heaven and the hell? Lalu Middle. katakan ada tengah-tengahnya. Yang tengah-tengah mana? Surga, neraka atau tengah-tengahnya? You must be like Catholic believer. Tapi harusnya saudara masuk Katolik saja. 왜 이렇게 헷갈려? 헷갈려. Is it kind of confusing? Atau bingung? 얘는 뭐 지옥 갈 때는 막 무조건 아니 왜 악한 지옥은 아까 도둑으로 갑니까? And the other thing 지옥은 about 뭐가요? I think only like evil thieves, 나쁜 사람만 가는 like 거야? robbers or evil men, only they will go to the hell. Apa pandangan saudara tentang neraka? Apakah saudara pikir hanya orang jahat saja yang pergi ke neraka? 뭐 착한 사람은 천국이요? And do you think good people will go to heaven? Apakah saudara pikir lalu orang-orang baik akan pergi semua ke surga? 이거는 머리는 그런 개념이 아닌 거야. And if you think so, it means that you have that kind of concept 그죠? in your head already about the hell and the heaven. Jika saudara berpikir seperti itu, semuanya konsep neraka dan surga itu sudah 그 ada dalam pikiran saudara. 가만히 뭐 아무 잘못 없는데 왜 지옥 가나? And 이런 that's why like we think that, oh, newborn baby, of course he hasn't really seen any sin or something, then how can he really just go to hell? Makanya mungkin saudara berpikir, oh bayi yang baru lahir, dia tidak berdosa apa-apa, bagaimana mungkin dia masuk neraka? Pasti masuk surga. 이런 거가. And if you think so, then means that you don't really have a correct understanding about this. Jika saudara berpikir seperti itu artinya saudara tidak mengerti. 잘 보세요. 하나님과 반대돼. So you have to look at this carefully. Tetapi saudara Because all perhatikan, people, they are separated from semua God. manusia telah terpisah dari Allah. 하나님을 떠나시는 여기잖아요. And if we are separated from God, then what does it mean? It means that we are located in there. Dan ketika kita terpisah dari Allah, kita hanya berada di sini saja. 여기서 태어났어. We are all born here. Kita semua terlahir di sini. 갓난아이가 여 태어났어. Newborn baby, they are not born here, but they are Bayi born yang baru there. lahir tidak lahir di sini, tapi lahir pun di sini. 여 태어나서 여 죽고. And they are born there, and then they die there. Manusia, bayi itu lahir di sini, lalu dia mati juga di sini. 어디가? Then would he go Lalu kemana dia if pergi he die? jika dia mati? 이리 갈 수 없잖아. He cannot go there. 그렇잖아. Dia lahir di sini, dia tidak bisa langsung pergi. 그 쉬운 걸 몰라. It's really simple and easy. Sangat mudah kan? 여러분이 그 죄에 대한 개념이 전부 자범죄라는 생각을 다 갖고 있기 때문에 이해를 못하는 거예요. And the reason that you can't understand about this is because when you think about the sin, you automatically think about the like self-committed sin. That's why you cannot really understand about this verse. Saudara tidak bisa memahami ini karena ketika saudara berpikir tentang dosa, yang saudara pikirkan hanyalah dosa yang dilakukan oleh diri sendiri. 그래서 그럼 자범죄는 예수님도 구원받은 자범죄 안 지어요? Just think about this. If people believe in Jesus Christ, then and then if they are saved by believing in Jesus Christ, then do you think they don't commit any self-committed sin anymore? Saudara pikirkan, ketika orang itu percaya kepada Yesus Kristus dan dia diselamatkan, apakah dia tidak pernah berbuat dosa? 뭐죄안 지었어? And what about you? You didn't commit any sin today? Bagaimana dengan saudara? Hari ini saudara belum berbuat dosa? 하루 종일 죄밖에 되는 게 뭔데? And all we did for all day long, it is just sin. 그렇잖아. Yang kita lakukan sepanjang hari hanyalah dosa. 여러분 마음 생각으로 미워한 죄요. And if you like hate someone with your thinking and mind, then it is also sin.
Jika saudara membenci orang lain dengan hanya dalam pikiran saja itu sudah dosa. 미워하면 예수는 살인자라고 했어요. And if you like hate someone, then Jesus said that it is also same as like murder. Bahkan Yesus pun berkata jika kamu membenci saudaramu sama saja dengan membunuh dia. 여자를 보고 아유 음료 부었다 이미 가능한 거다. And like when you look at a girl or the woman, and if you think something sexually something, that actually is same as adultery. Bahkan ketika saudara melihat mungkin ada lelaki atau perempuan yang cantik, kemudian pikirannya aneh-aneh, itu sama saja dengan berhala. 화를 냈다 죄를 보. And if you get angry or upset, it is also same as Atau committing sin. mungkin saudara marah, itu juga dosa. 할 점이 죄입니다. So for all day long, all we just do is 다 죽어야지. commit sin all Jadi the setiap time. hari yang kita lakukan hanyalah dosa. If that is so, then all of us need to go to hell. Jika seperti itu maka kita harus pergi ke neraka. 잘못될 때 지옥 가는 게 아니고 We don't really just go to hell because of our self-committed sin. Tetapi kita tidak hanya pergi ke neraka karena dosa yang kita lakukan. 그런 근본적인 이 죄를 해결 못할 때 지옥 가는 거야. And the reason that we go to hell, the reason that people go to hell is because we didn't really, we cannot resolve this fundamental problem, that's why. Alasan kenapa kita pergi ke neraka karena kita belum bisa menyelesaikan masalah fundamental ini. 다시 설명해. Then let me explain about this once again. Saya akan menjelaskan ini sekali lagi. 창세기 3장. Genesis chapter 3. Kejadian pasal 3. 인간이 하나님을 떠났다. Man, we are separated from God. Kejadian pasal 3 manusia terpisah dari Allah. 그렇죠. So we have this sin to be separated from God. Jadi dosa inilah ketika kita terpisah dari Allah itu adalah dosa. 아담이 사단을 속았다. Adam was deceived by Satan. Adam ditipu oleh setan. 언약을 파기. And then they broke down the covenant. Dan karena tipuan setan, Adam merusak perjanjian. 하나님을 섬기 의지하지 않겠다는 거예요. What does that mean? It means they will not, we don't really want to serve God, depend on God, and obey God Jadi anymore. merusak perjanjian itu sama saja ketika kita tidak perlu lagi taat kepada Allah, Iya, tidak memang perlu benar lagi kita. melayani Tuhan. 그렇죠. So does that mean? It means that I'll just do whatever I want. Atau dengan kata lain kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin lakukan. 그래서 인간은 하나님을 떠났다. That's why, like, we, mankind, we came to leave God, separate, be Sebab separated from itulah God. kita manusia ingin supaya tidak perlu Tuhan, kita sendiri bisa. 여기서 계속 구설을 나. And then, having this kind of state, we give birth to next generation continuously, right? Dengan kondisi kita seperti itu, kita melahirkan anak-anak 모든 generasi kita. 구설은 하나님을 떠난 상태로 태어나. So all the next generation of Adam, they are born having the state of being separated Generasi from yang God. terlahir setelah Adam lahir dengan kondisi seperti ini. 그래서 Kondisi 사단 dosa. 죽어. And then that's how all of us will live on this earth, and then that's how we die. Seperti itulah kita semua manusia hidup dan kita mati. 그걸 보고 문제. All this is original sin. Kita sebut ini dosa mula-mula. 원죄를 짓는 게 아니고 여러분이 뭐 하는 죄가 아니라 Original sin is not the sin that you commit. Dosa mula-mula itu bukan dosa yang saudara buat. 여러분이 짓지도 않았는데 이미 태어날 때 그런 상태에 태어나. Even though you don't commit the sin, but when you are born having this kind of Jadi state. meskipun saudara tidak berbuat dosa apa, tapi ketika saudara lahir sudah lahir. 태어날 때 너희 아비 마귀 John 8:44 says that when you are born, your father is already the devil. Lihatlah Yohanes 8 ayat 44, ketika saudara terlahir, bapak saudara sebenarnya adalah iblis. 태어날 때부터 죄인으로 And then ever since you are born as a sin. Romans 3:23. Bahkan ketika saudara terlahir sebagai orang berdosa. 그래서 하나님을 만날 수 없는 떠나는 상태. And that's why we have no choice but to have a state to be separated from God. You cannot meet God. Oleh sebab itu, karena terlahir berdosa, kita tidak bisa pergi kepada Allah. Kita terpisah dari Allah. So 알죠? we call this as original sin. Ini yang kita sebut dosa mula-mula. 인간의 근본 문제. It is the fundamental problem of man. Ini adalah masalah fundamental yang dimiliki oleh kita semua. 그래서 여러분이 하나님을 떠난 여기에 불신자 상태. And that's why what is this like right side? This is about the state of non-believers. Oleh sebab And then itu, they are separated from God. oleh Right? sebab itu apa yang kita alami di dunia ini? 6가지인데 그게 운명이다. So it has 6 states. It has become our destiny fate. State of consciousness. Jadi kita hidup dalam status sebagai orang yang tidak percaya. 6 fates or destiny. Dan kita memiliki 6 nasib. 자, 나보세요. Together with this Mari person. kita lihat sama-sama. 너희 아비가 사단에 속했다. John 8:44 says that your father is the devil. You belong to the devil. Jadi yang pertama, nasib yang pertama, Yohanes 8 ayat 44. 사단에 노예. Belong. So it means that we have become slave of Satan.
Bapakmu adalah iblis, jadi kita adalah milik iblis, kita adalah budak setan. 사단의 완전히 종이 됐어. So that means that we have become a servant of Satan. Maksudnya apa? Kita menjadi hamba 그래서- setan, budaknya setan. 아비를 숭배하는 우상숭배. And that's why the idol worshiping, idol worshiping is about worshiping your father. Itulah sebabnya terjadilah penyembahan berhala. Penyembahan Betul. berhala adalah menyembah iblis, menyembah bapa kita. 우상숭배인 줄 알았더니 사단을 숭배하는 거야. Then you just think that this is just like idol worshiping, but actually it turns out that it is worshiping Mungkin Satan. saudara berpikir itu cuma penyembahan berhala, tapi sebenarnya penyembahan berhala itu adalah menyembah setan. 그래서 귀신에 잡혔고 영적인 모습밖에 없는 거야. And that's why once you're captured by the evil spirit, you have to have a spiritual problem. Oleh sebab itu ketika kita dikuasai oleh roh jahat, kita memiliki masalah rohani. 내가 아까 얘기하니까 하나님을 안 믿는데 이걸 자꾸 숭배한다니까. And I told about this before, right? People do not really worship God or believe in God, but they just worship this kind of thing. Ya, sebagai mana tadi sudah saya jelaskan, manusia tidak lagi menyembah Tuhan, tapi manusia menyembah berhala-berhala lain. 그렇잖아. 말리는 사람이 태어나면 하나님에서 왜 하나님 형상이니까 하나님 편이 왜 하나님한테 우상숭배하고 종교를 예수님이냐. This is because the Malaysian people, they are also like born, they are also created as the image of God. That's why when you are born, you are supposed to really worship God and then like obey God. But what is the reason that people do not believe in God but just worship idols? Coba pikirkan, orang-orang di sini di Malaysia juga terlahir sebagai gambar Allah. Seharusnya orang-orang Malaysia pun bisa menyembah Allah. Tapi lihatlah di luar sana, orang-orang tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah berhala. 왜 그래요? Why? Kenapa orang-orang menyembah berhala? 너희 아비가. Because your father is the devil, that's why. Karena bapaknya adalah iblis. 그렇죠. 아버지 성계니까요. And if that is so, then you are supposed to worship your father. Jadi karena bapaknya adalah iblis, makanya mereka menyembah bapak, menyembah iblis. 그래가지고 제일 정신문제부터 And then if that is so, then first you will have a mental problem. Dan jika melakukan seperti itu, pertama-tama akan mengalami masalah mental. 불안해. So what that means, it means that you are anxious in your heart all the time. Jadi masalah mental itu apa? Mental adalah sesuatu yang selalu berada dalam hati kita. 그래서 뭐랄까 수고하고 무거운 짐자 다 내게로라. So the say he said that all of you who are weary and burdened, come to me. Ayat ini berkata apa? Marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. 뭔가 불안해. And you don't really know the reason why, but you are anxious all the time. Jadi kita tidak tahu alasannya kenapa, tapi kita selalu memikul beban berat. 마음 평안이요. There is no peace in your mind. Tidak ada damai sejahtera dalam pikiran. 잠이 안 와. You can't even sleep. Bahkan ada yang tidak bisa tidur. 그래서 아이고 우울증. And later you'll have some depression. Bahkan ada yang sampai mengalami depresi. 그래서 정신이 오락가락. So later you are about to go crazy. Bahkan ada yang sampai gila. 그래. 바로 Then later you completely go crazy. Ya, suatu saat akan benar-benar gila. 그래 안 되고 봐. 마약 And then you can't resolve this problem, right? That's why people do stuff like drugs. Karena orang-orang tidak bisa keluar dari masa-masa ini, ada yang coba obat-obatan. 알코올. Ya, narkoba. And then some people they also drink some alcohol. Bahkan ada yang minum alkohol. 뭔가 평안이 없으니까 막 그런 거는 막 그게 So it's not really have the peace. That's why they just try to like satisfy themselves with something else. Karena orang-orang tidak memiliki damai sejahtera, sehingga mencari kepuasan, mencari damai sejahtera dengan hal-hal yang lain. 막 게임. People they do some computer where you're trying to game. Ada yang kecanduan internet, kecanduan komputer. 왜 그래? Why? Kenapa? 그걸로 행복해. Because they just want they can just be happy by doing this. Karena dengan begitu mereka merasa bahagia, merasa senang. 도박. 도박. People they kind of go crazy because of by the like gambling, like dream cars. Oh, bahkan ada juga yang tergila-gila kecanduan judi. 그래서 막 동성애 빠져. And some people they are falling into like homosexuality. Bahkan ada yang menjadi homoseksual. 아니 남자 여자 좋아하지. 남자 좋아. 여자는 여자 좋아. And men, they are supposed to love women, right? But if like men love men, like women love like women. Jadi lelaki harusnya mencintai perempuan, menyukai perempuan. Tapi ketika lelaki mencintai lelaki, benar. perempuan suka perempuan, apa yang terjadi? And some people they are kind of falling into sexual like lust. 그다음 남자 여자가 제가 뭐 거울이 보여 많아. Bahkan ada yang sampai apa ya, tindakan seksual yang aneh-aneh. There's some people like, for example, like if for example, like a man, if he kind of sees or like watches like girl that's passing through him, and then he just like automatically think about the kind of naked flesh, naked body.
Ada yang laki-laki ketika ada perempuan lewat, pikirannya sudah macam-macam. 엄마 까마 여자 나 싫어. And whenever he just closes his eyes, he always just think about the like naked body Ya, of woman. ketika perempuan itu lewat, dia tutup mata, dia bayangkan yang aneh-aneh. Bayangkan perempuan. 이런 식으로 So many people actually they are falling in this kind of way. Banyak orang yang jatuh di kondisi-kondisi seperti itu. It's about the mental problem. Itu adalah masalah mental. 그래가지고 이제는 60죠. And then later you will have physical problem. Dan kemudian fisik pun akan tegang, akan 불치병, 우리골병. And you will have some like the incurable disease or the disease without without knowing the disease or the reason or cause. ada penyakit-penyakit yang akan terjadi tanpa tahu asalnya dari mana, tidak tahu apa yang menyebabkan. 경제문제. And then you also have some financial problem. Bahkan juga ada masalah finansial. 이러다가 어느 날 And then Hebrews chapter 9 verse 27, and one day you will face that. Dan Ibrani 9 ayat 27, suatu saat mati. 죽으면 육체가 죽지 영은 아니야. And when you die, your body, your flesh die, but your spirit must die. Ketika kita mati, tubuh fisik kita mati, tapi roh tidak bisa mati. Look at 16. 영원히 심판받는데 지옥. So at the time you will be condemned eternally, and then you have no choice but to go to Lukas hell. 19 ayat 19 sampai 30. Ketika kita mati, kita akan dihakimi dan kita akan pergi ke neraka. 그럼 그렇게 끝났냐? 아니. And this is not the end. 자기 구설 Tapi ini bukan akhirnya. Ketika kita mati belum berakhir. Acts chapter 27, 25, this all problems will just pass down, will be passed down to your child. Masalah-masalah yang kita alami ini pun akan diwariskan kepada anak-anak kita. 내세 문제, So it is like afterlife problem and children's problem. Jadi ini adalah Next masalah generation problem. setelah kehidupan 여섯 가지. dan yang nomor 6 adalah masalah warisan. So it means that these 6 problems will be repeated all the time. 6 nasib ini, 6 masalah ini akan diulang, terjadi berulang-ulang di setiap waktu. 여러분이 보세요. 모든 인간은 여섯 가지. So please look at this carefully. Like all people, they are captured by these 6 problems. Coba lihat dengan seksama lagi. Semua orang memiliki masalah ini. 그렇죠. 이렇게 인간은 살아요. 비참하게. Isn't it so? Like in this way, the people they live their life in a miserable way. Karena seperti inilah manusia hidup. Dengan 왜 cara yang 인간은 aneh. 이렇게 고난을 상? And what is the reason that people have this kind of suffering? Tapi kenapa manusia hidup memiliki penderitaan-penderitaan seperti ini? 그 고난의 경치하면 죽음인데 죽음 끝나는 게 지옥 가요. And the final destination of this suffering is death. But like the death itself, even the death itself is not the end. But when you die, then you will go to heaven. Jadi ketika kita mengalami masalah-masalah ini, mungkin kelihatannya kematian itu adalah akhirnya. Tetapi kematian pun bukanlah akhirnya. Masalah ini pun diwariskan, diturunkan kepada generasi berikutnya. 그렇죠. 왜 인간은 이렇게 고난을 당해요? So like, what is the reason for mankind to have this kind of suffering or why? Jadi kenapa manusia begitu menderita dengan masalah-masalah ini? 사람들은 이거 해결하고 별별 발굴치. Like people actually they are struggling a lot to solve these problems. Sebenarnya manusia berupaya cara apapun untuk menyelesaikan masalah ini. 종교를 만들어. And that's why people created a religion. Itulah sebabnya manusia membuat agama. 그렇죠. 종교를 열심히 듣고. And yeah, some people they really like try to believe in religion. Ada orang yang benar-benar ingin rajin beragama. 종교하고 뭐는 죄를 해결하고 And then if you like go to this kind of religious place and then they say that when you commit sin, then you have to regret. Bahkan kalau kita pergi ke tempat-tempat beragama itu, ada yang bilang kalau kamu berdosa, kamu harus dihukum. 열심히 믿어. And then you have to believe in this diligently. Tetapi kamu harus benar-benar percaya kepada agama ini. Ada yang 그런데 bilang, 해결을 계속 봐. But still, they cannot solve the problem. But the problem just continues. tapi orang-orang yang seperti itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Masalah mereka terus ada. 열심히 종교 믿는데 귀신 잡고. Matthew chapter 12, verse 23, verse 43 to 45. It says that no matter how much you like believe in the religious much, but the more you'll be captured by the Matius spirit. pasal 12 ayat 43 sampai 45. Tidak peduli 마태복음 12장 4장. betapa kita menjalankan kehidupan beragama kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Agama. 마음을 비고 보자 수레. 악한 죽음. So it says that like once you like empty or clean your heart, then the 7 more wicked spirits, evil spirits, will come into you. Kebiasaan beragama itu seperti di ayat ini bilang
mengosongkan hati kita, mengosongkan pikiran kita, maka roh yang lebih jahat yang akan datang ke hati kita. 못된 놈들은 정말 안 돌게요. 착하고 바른 사람들 돌아. Like evil people, they don't really go crazy, but the good people or really kind people, they just try to live their life alright, but they just go crazy. Biasanya yang orang-orang gila itu bukan orang yang jahat, tapi malah orang yang baik, orang yang taat, mereka yang akan gila. 여러분 종교 생활을 할수록 사단이 되죠. The more you have the religious life, the more you'll be captured by Satan. Semakin orang itu taat kepada agamanya, semakin dia akan 철학을 dikuasai oleh 열심히 setan. 사단을 믿고 주위에다 이름을 터충했는데 No. 그때 소리죠. And Galatians chapter 2 verse 8. And you consider that the philosophy is the truth or something, but the Galatians 2:8 says that it is a false teaching, Kolose 2 ayat 8. false deception. Mungkin ada yang berpikir bahwa filosofi, hal-hal yang diajarkan filosofi itu sesuatu yang baik, tapi Kolose 2 ayat 8 berkata bahwa itu adalah ajaran duniawi. 그럼 뭘까? 선행하고 바르게 하는데요. 대리교. And then people also try to do some good deed. In Isaiah chapter 64 verse 6, but still things do not go out well. Yesaya 64 ayat 6 ada yang berkata, oh kita harus berbuat baik, tapi berbuat baik pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. 왜? 인간의 눈은 더러운 거야. Why? Because the righteous things of the mankind is just like a filthy rags. That's why. Kenapa? Karena ayat ini berkata, perbuatan baik, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. 율법을 막 지키고 하는데 더러워. Law. Romans chapter 3 verse 20 says that many people that try to keep the law, but still. Bahkan ada Roma 3 ayat 20, orang-orang yang berupaya untuk menjaga hukum, 교회를 열심히 Torah. 다니는데 Tapi apakah mereka bisa menyelesaikan masalah ini? 더 크. And then Matthew chapter 16 verse 13 to 14. People also go to church really diligently, but they will have more problems. Bahkan di Matius pasal 16 ayat 13 sampai 14, orang-orang yang begitu rajin pergi ke gereja. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 14. 왜 그래? But they'll have like more problem because of the what's the reason for that? Tapi semakin ke gereja dengan rajin, semakin masalah ini menjadi buruk. Kenapa? 종교, 철학, 선행, 율법, 교회 얼마나 좋은 거야? Like religion, philosophy, good deed, law, church. It sounds really, I mean, they sound all good, right? Agama, filosofi, perbuatan baik, hukum, gereja, semuanya kedengarannya bagus kan? 그렇죠. Baik. 그런데 더 큰 거죠. But the more you just do this, but the more, the bigger problem you face. Tapi semakin kita melakukan hal-hal itu, maka masalah itu semakin buruk. Semakin 왜 그럴까? Why? Kenapa? 왜? What's the reason? Kenapa seperti itu? 아 이래 하는 건 이게 해결돼야 될 거 아니야? And if you do these things, then these problems should be solved, right? If you do these five things, then these Seharusnya problems kalau must be kita solved. menjalankan agama, filosofi, perbuatan baik, masalah-masalah ini selesai kan? Kelihatannya selesai kan? 그렇죠. 이거 하면 해야 되는데 이거 하면 이거 더 심해져. So if you do these kind of things, then these six problems must be solved. But once you just do this much more and more, then these problems that you have will become serious. Jadi seharusnya ketika kita menjalankan agama, ketika kita menjaga hukum, maka masalah-masalah ini harusnya selesai. Tapi anehnya ketika kita menjalankan hal ini semua, masalah ini malah semakin buruk. 왜 그래? Fine. Kenapa? 좋은 건데 나는 흥분이죠. Yes, they are all good things, but they cannot really solve the fundamental problem. Okay? Meskipun semua hal ini baik, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah 이 큰 fundamental. 문제를 해결해. And you cannot solve the fundamental problem. Saudara tidak bisa menyelesaikan masalah fundamental ini. 절대 안 돼. And there is no way for you to solve the problem. Tidak ada cara bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini. 여러분들이 신학을 다녀봐요. 목회를 다니나 봐. And even though you 안 are 가르치더라. studying in the seminary school, but if you don't realize the gospel, or if you cannot realize the gospel, but actually not studying the seminary school is much better. Karena saudara belajar di sekolah teologi, maka ketika saudara bisa mengerti Injil itu bagus. Tapi kalau saudara belajar teologi lalu tidak mengerti Injil, lebih baik tidak usah belajar. 오늘 저기 공부를 못하면 절대 목회하면 And if you cannot really realize the gospel from this like lecture, from this like explanation, then you should not do the pastor ministry. Jika saudara tidak bisa mengerti tentang Injil dari penjelasan kali ini, 제가 말한 복음을 알아듣지 못한 lebih 사람은 baik jangan melakukan pelayanan pendeta. 교회가 안 됐습니다. Jangan menjadi pendeta, lebih baik. And then when you like go to the church later, you shouldn't just talk anything else. You
should not talk about any other things except the gospel. Kenapa? Karena ketika saudara pergi ke jemaat, ke gereja, jangan coba-coba katakan hal yang lain selain Injil. 복음을 모르는 사람이 교회 사에 가면 자기 죽고 남 죽이고. Because those people who don't know the gospel, but if they do this to the like church ministry, then first they themselves will die. Actually, it's like same as killing yourself, and you will also kill others as well. Ketika kita tidak mengerti tentang Injil lalu menjadi pendeta dan memberitakan, melayani jemaat, itu sama saja dengan membunuh diri kita sendiri dan juga membunuh jemaat kita. 알겠어요? Bisa dimengerti? 빨리. 답은 이 얘기의 답은 오기. Okay, up to this point. And then about the solution, the answer to solve this problem, I'll explain about this after lunch. Sampai di sini dulu, nanti solusinya yang berikutnya akan dijelaskan setelah makan siang. 오늘 원죄 문제와 이 근본 문제하고 관련된 파생된 문제. So up to now, I explained to you about the original sin problem and also this like six problems I explained to you already. And these six problems they came from this original sin problem. Jadi sampai saat ini saya sudah menjelaskan tentang dosa mula-mula ini. Dosa mula-mula dan 6 masalah ini, 6 nasib ini. Jadi 6 nasib ini datang akibat dari dosa mula-mula. 인간은 성경에 만든 인간은 노력도 인간은 이렇게 했는데 왜 인간을 이렇게 되게 뭐하는가 소리를. And then I also like mentioned about the like method or the effort of mankind about these kind of things. Saya And juga menjelaskan is the, like, tentang mankind usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu metode-metode seperti agama, they filosofi. try to like solve these kind of problems, but they cannot do it. Manusia mencoba untuk menyelesaikan keluar dari masalah ini, tapi tidak bisa. 그렇죠. 인간의 방법이니까 종교, 철학, 선인, 율법, 교회 인간의 All these things are the method of mankind, right? Like religion, philosophy, good deed, law, church. Jadi semuanya adalah usaha-usaha yang dilakukan manusia dalam seperti agama, berbuat baik, filosofi, hukum, gereja. 이 교회를 말하면 복음 모르는 교회를 말하는. And when I mentioned about the church, it's about the like church which has no gospel, which do not Ketika know saya the bicara gospel. tentang gereja, ini adalah gereja yang tidak memiliki Injil. 복음 모르는 교회 다니면 저 모슬렘 다니는 똑같아요. And if you go to church without knowing the gospel, actually you are same as the Muslims who go to the mosque. Sebenarnya jika kita pergi ke gereja dan kita tidak mengerti tentang Injil, itu sama saja dengan Muslim yang pergi ke masjid. 복음 모르고 교회에 와서 그건 종교 생활이기 때문에 그 복음이 아니에요. And if you go to church religiously without knowing the gospel, then actually the same is religious life. So it is not the gospel. Jika saudara pergi ke gereja dengan sangat rajin, tapi saudara tidak mengerti tentang Injil, itu sama 그러면 saja dengan 똑같은 kehidupan 유튜브 mereka. 보고 Agama 똑같은 yang 걸 sama. 받는다. And if that is so, then you'll face the same spiritual problem as unbelievers, and then you'll also like suffer along like that, and then later you'll die. Bahkan jika saudara pergi ke gereja dengan rajin tapi tidak mengerti tentang Injil, sama saudara juga akan mengalami masalah yang sama dengan orang yang tidak percaya pun alami. 여러분 중에요 오늘 내일 듣다가 여러분 자신이 갖고 있는 영성이 오늘 해결되기 바랍니다. And then maybe like some of you, like when you listen to the like message today and then like tomorrow, and if you have some like, spiritual problem inside of you, then may that spiritual problem be solved. Jika saudara yang mendengarkan pelajaran ini dari hari kemarin, hari ini dan juga besok, semoga masalah-masalah rohani yang saudara miliki bisa disembuhkan. 여러분 지금까지 교회가 안 풀리는 거 풀리기 시작해요. So maybe it's time for you so that the problem that you have, which cannot be resolved by going to the church, can be also solved. Semoga saudara yang duduk di sini dan memiliki masalah yang saudara pun tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikannya, meskipun saudara ke gereja dengan rajin pun tidak bisa selesai, semoga masalah itu bisa diselesaikan di sini. 신학하려고 거기까지 왔는데 안 풀린 거 해결되기 바랍니다. Like, yeah, you came to the seminary school to study theology, but maybe still your problems are not solved yet. But maybe the problem also be solved. Jadi mungkin saudara datang di sini mungkin untuk belajar teologi atau juga ingin menyembuhkan diri saudara, tapi semoga hari ini masalah itu selesai. 그 답은 오기 시작해요. So I'll explain to you about the solution. Saya akan menjelaskan, memberikan kepada saudara solusinya apa. 알겠어요? 지금까지 답은 얘기 안 했어. And I haven't really like mentioned about the solution yet. Saya belum menjelaskan tentang solusinya. 여기까지 돌아가고 12시 지금 4분인데요. 30분까지 하고 됐습니다. So now it's like 12:03, and then please show your form right now up to 12:30. Jadi sekarang jam 12 lebih 3, kita akan turun sampai